Sign convention ASTC rule. ಇಲ್ಲಿ sin 90 minus theta that is equal to cos theta ನೇ ಯಾಕೆ, cos 90 minus theta is equal to sin theta ನೇ ಯಾಕೆ, and what is the value of tan 90 plus theta, cot 180 minus theta. So many examples are there. So ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For that we need to have the quadrants here. So x-axis and y-axis is there. The first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. First quadrant to 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 to maximum 90 degree. 90 degree to 180 degree ಇರೋದು second quadrant. 180 to 270 it is third quadrant. 270 to 360 this is fourth quadrant. ASTC. A means all. All are positive. All the trigonometric functions, sine, cos, tan, cot, sec, cosec, all the functions are positive in the first quadrant, that is from 0 to 90 degree. In the next quadrant, that is S. S means sine and its reciprocal, that is cosec is positive and remaining are negative. Okay, sine cosec negative positive irutte, remaining tan, sec, cotangent, cot ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the third quadrant only tan and cot are positive and remaining trigonometric functions are negative. And in the fourth quadrant C means cos and its reciprocal, that is sec, is positive and remaining are negative. Okay, ಇವಾಗ 0 to 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ 90 minus theta that falls in first quadrant itself. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ 90 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇವಾಗ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು. 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೋಸೆಕ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ASTC ಅಂತ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್: ಅಟೆಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಟೆಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 90 ಇಂಟು n. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. So I can write here like this: sine, can I write like this, 90 into 1 minus theta, so no change. So 90 into 1 minus theta. But ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, that is the first step. We have to write like this. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ at the same time I will take. cosec ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, and 270 ಇದೆ. in terms of 90 ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಅಂತಂದರೆ 90 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 90 ಇಂಟು 3 ಇಸ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಇವನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 90 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಈಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 90 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್. ಆ ಥರ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇವನ್ ಆರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಇವಾಗೇನಾದರೂ ಈ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸೆಕ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್. ಸಿ, ಕಾಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸೆಕ್ ಇದೆ, ಕೋಸೆಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಕ್.
So cos, here cos theta itself, cos theta itself, here sec theta itself. Okay, ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Suppose if this number is even number, then we have to write it as it is. Sin ಇದ್ರೆ sin ಇರಬೇಕು, cosec ಇದ್ದಾಗ cosec theta ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, now third rule. What is the third rule? Find the quadrant, assign the sign. ಇವಾಗ here you can see 90 into 1 minus theta ಅಂತ ಇದೆ. So 90 minus theta ಅಂತಂದರೆ it will come to the first quadrant. First quadrant ಅಲ್ಲಿ all are positive. So all these functions are positive. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ cos ಇರಲಿ sin ಇರಲಿ it becomes positive. Okay, and next example here, cosec 90 into 3 plus theta or cosec 270 plus theta ಇದೆ. 270 ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಸೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಕೋಸೆಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಸೆಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to write here negative, because this cosec is negative in this fourth quadrant. Only cos and sec is positive and remaining are negative. Okay, let me take one more last example so that it will be cleared. Ivaga I will take this one. So cot 180 minus theta, cot 180 minus theta. 180 na we can write 90 into 2 minus theta, so that we wrote in this form. So 90 into n minus theta. Second rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, identify this number is even or odd. So 2 is even number, so we have identify. If it is even, no change. Cot becomes cot itself, no change, cot theta. So we can write cot theta. Ivaga third rule, find the quadrant and assign the sign. 90 into 2 ಅಂತಂದರೆ 180, so 180 minus theta. 180 minus theta ಅಂತಂದರೆ it will fall into the second quadrant itself. 90 plus theta or 180 minus theta both fall into the second quadrant itself. Okay, second quadrant ಅಲ್ಲಿ sin and cosec is positive and remaining all trigonometric functions are negative. So we have here cot, but cot is negative in second quadrant. ಈ ಥರನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ you just find here 2 is there. 2 ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆವಾಗ ಸೈನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ second quadrant. Let us solve some few problems so that the concept of allied angles will be completely cleared. So the first example, sine 120 degree. Sine 120 degree. ಈ 120 degree na I will write like this, 90 plus 30. Is it correct? So 90 plus 30 is 120. And again we can write like this, 90 into 1 plus 30. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, that is the first rule, that is 90 into n form. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ we have to identify this number is even or odd. So this number is odd. Okay, if it is odd, the sign will change into the co-trigonometry of sign, that is cosine. So cos, and this is 30 itself. So this is the second step. Third step ಏನು ಅಂತಂದರೆ, identify the sign whether it is plus or minus. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have the quadrant here. So 0, 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree will continue just like that.
ಓಕೆ, ಇವಾಗ sin 90 plus theta. So 90 plus theta will fall into the second quadrant. Okay, second quadrant ಅಲ್ಲಿ rule is ASTC, attend sincerely trigonometry classes. Okay, sin and its reciprocal, that is cosec, is positive, but il sin ide, sin is positive itself. In the second quadrant, sin becomes plus itself. Then what is the value of cos 30? Cos 30 is root 3 divided by 2. So the value of sin 120 degrees root 3 divided by 2. Okay, next example is sin 300 degree. Okay, I will write sin 300 as sin 270 plus 30. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 30 ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 30, 60, 45, 90 ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ 270 ಇದೆ, I will write in the standard form, that is 90 into n form according to rule 1. I will write it like this, 90 into 3 plus 30. So 90 into 3 ಅಂತಂದರೆ 270 plus 30. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. 3 is ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೈನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 30, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ is it plus or minus? Let us identify. So 90 into 3, so 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ third quadrant, plus 30 ಅಂತಂದರೆ it will fall into fourth quadrant. Is it correct? 270 plus 30, that is in the fourth quadrant. Fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ C ಅಂತಂದರೆ cos and its reciprocal, that is sec, are positive and remaining are negative. But il sin ide, sin is negative in fourth quadrant, so the sign is not plus, it is minus. So minus cos 30. So cos 30 value is again root 3 divided by 2. Okay, the next one is tan 210 degree. ಇವಾಗ 210 we can write it as 180 plus 30, correct? But according to the first rule, we can split this number 180 in terms of 90 into n. So 90 into 2 plus 30. Okay, but this number is even or odd. This is even number, therefore the tan will not change. So tan remains same as tan itself, and this is 30, so write it as 30 itself. So whether it is plus or minus, to identify that you have to identify the quadrant. So 2 irodrinda, so this is second quadrant, plus 30 irodrinda it will fall into the third quadrant. Or 180 plus 30 ಅಂತಂದರೆ 180 plus 30 third quadrant ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. So in third quadrant tan, so T means tan, that is positive itself, so it is not negative. So plus tan 30, but tan 30 value is 1 divided by root 3, so that is plus 1 divided by root 3. Let me take the fourth problem. This is one of the nice problem. We can understand two concepts from here. So cos 150 degree, I can write cos 150 as cos 90 plus 60 degree. So this is also correct. Or I can write cos 150 degree as 180 minus 30, both are correct. So 180 minus 30 is also 150, 90 plus 60 is also 150. So the result remains same. So let us check that.
So cos 90 plus 60, so 90 plus 60, I can write it like 90 into 1 plus 60, and here I can write 180 as 90 into 2 minus 30. So 90 into 2 is 180 itself. Why I am writing like this? This is according to the rule number 1. And here in the next step you have to identify this number. 1 is odd number, but here 2 is even number. Okay, if it is odd, the cos will change into its co-trigonometry, that is sine. So sine 60 degree. And here, since it is even, the cos remains same. So cos 30 itself. So now the value of sine 60 is root 3 divided by 2, and cos 30 is also root 3 by 2, but we have to identify the sign. Okay, to identify the sign, should check the quadrant. Okay, cos 90 plus 60, so it falls into which quadrant? So this is our first quadrant, 0 to 90, and this is 180, and this is 270. And 0 to 90, that is the first quadrant, but this is 150 degree. 90 plus 60, that will fall into the second quadrant. In this second quadrant, ASTC rule, attend sincerely trigonometry classes. Okay, yes means sine and its reciprocal, that is cosec, is positive. So in second quadrant, sine and cosec is positive, but we have here cos. So cos is negative, so the answer is minus. But if you come to the second method, here this is 180 minus 30. So 180 minus 30 antandre, again it will fall into the second quadrant itself, but here cos 30, but cos is negative in second quadrant, so the answer is minus root 3 by 2. See, the final answer remains same whether you write 90 plus 60 or 180 minus 30. Okay, the fifth problem, that is sine 400 degree. Okay, sine 400, I will write it like this, sine 360 plus 40. Okay, and now I'm going to convert this 360 in terms of 90 into n. So 90 into 91 97 18 93 27 94 36. So 90 into 4, that is 360 plus 40. Okay, now this 4 is even number. If it is even, the sign will not change, so the sign remain same, so sine 40 degree. But 40 is not a standard value of sine, so it is not 30, it is not 45, it is not 60, so it is not 90, so it is not a standard. So you can keep it as it is, or you can find this value using the Clark's table. Okay, and here we miss something. In fourth quadrant, what is the sign, whether it is plus or minus? To identify that, you find the quadrant. See, this is 360 plus 40, so 360 is here. Okay, 360 is here, fourth quadrant, plus 40, so it will fall into the first quadrant again. So in first quadrant, all the functions are positive itself, so plus sine 40 degree. Okay, let us move on to the next concept. It is also based on the same principle and same rules. Already ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ we will not forget it. Okay, sin minus theta is minus sin theta, but cos minus theta is plus cos theta. tan minus theta is minus tan theta. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ
ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಏನಕ್ಕಿದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಸಿ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. Can you write this sin minus theta as sin 0 minus theta? ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ 0 minus theta, ಸಿ 0 minus theta ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದೇನಾದರೂ 0 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ 0 minus theta ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 90 into n ಫಾರ್ಮ್. That is the first rule. So I can write it as 90 into 0 minus theta. So but we have to identify this number is even or odd. 0 is even number. So ಇದು even ಇರೋದ್ರಿಂದ sign will not change. Sign ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. So sin theta. But ಇವಾಗ we have to identify is it plus or minus. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. So you see 0 minus theta. 0 minus theta ಅಂತಂದರೆ that is fourth quadrant. Fourth quadrant ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ sign is negative. So it is not positive, it is only the negative. So that is why we have sin minus theta is minus sin theta. Alright. But if you take cos minus theta, you will get cos theta. Why? Because in fourth quadrant cos is positive and sec is also positive. Let me ask you a question.